سڵاوی خۆتان لەبێ خۆشەویستان بەخێر بێن بۆ ڤیدیۆیەکی نوێ لە کەناڵە ئەوە هاتین بۆ بەردەوامبوون لە یاری هۆگوارتس لێگەسی خەریب بوو بڵێم هاری پۆتەر بە قورئان ئینشاڵڵا دەڕۆین بۆ هەرباڵۆجی کلاس کە ئادانێکە لە مێنویشتنەکان دەبێ بیکەین بە بەردەوام بین لەگەڵ ئەوەیە بزانین چۆن و چۆن نیە باش نێژەمات I've always said that travel broadens the mind. ئەڵ هەموو کات وتومە کە سەفەرکردن ینی هاتو چۆکردن سەردانکردن مێشکە دەکاتەوە ئۆکێ ما بڕێژەمات زۆر باشە بەدەستکەین بە میشنەکەمان ئەوە ناتی نییە بەرەوەڵە خۆی دی بە کوێستەکە دەست پێکەین Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Newest rose in our garden. Growing together. زۆر باش ئەڵێ نوێترین گوڵ لە How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. ماڵادەم پێش ئەوەی ئەمەمان کرد بە ئێستی جوانە ئەمە هەمان شت بوو کە لە هاری پۆتەرە دەمانکرد هاری پۆتەر like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Okay. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Mifflin's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. The leaves of this medicinal herb are used in Wiggenweld potion. Dittany seeds can be purchased at the magic neep and can be grown in pots of any size.
زۆ باشە ئەم تۆیەکی هێنامانە لەو شوێنەوە چۆن بڵی 10 دقیقەی پێچێت لەبەر ئەوە بڕین بڵێ پرۆفیسۆرەکە بزانم چی. Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. زۆ باشە. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Gaz dagrin, okay. Brian. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Okay. Your lead, Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Defense against the dark arts. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Okay. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. See that dummy, okay. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Sure, but that's just a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Right. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. ئیشەکەمان کرد ئەو کابەجانە بوو خۆی I'll see you back in class. Okay, nice. وا دیارە لە خوارەوە لای چەپ 7 دانەمان هەیە و لە هەمان کاتیشە توانین 3 دانە بەکاربێنین من والیتیەکەم اینجا بەس ئەمانە هەڵگرینەوە هەست دەکەم شتی باشی لێ ئەلێرە جەماعەت ها Revelio. ئەوەتانێ زانیم ئەم دارە شتێکی هەیە زۆ باشە ئۆکێ ئینسەندیۆ دەبێ Incendio. ئەو بڕۆنە بۆ دەرس پێشەوەی مامۆستا پرۆفیسۆرەکە فلیممان بسووتێنێ Revelio. من خۆشە ینی سری ئەو شتانە بکەی ئەوڕێم زای مامۆستاکە ئەم جارە چی هەیە بۆ من ئەوشتان شەڵگرینە چکە هەستەکەم ئەو ئایتمانی کە هەڵی دەگرین ئیسفادەی زۆ دەبێت لە داهاتووە لەوان ئێستا ئیسفادەی نەبێت why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. لێرە کۆتایی پێێنە 5 دقی ماوە ئەو سی دەمان تۆکە I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
زۆر باشە. As am I, plants offer so much. باسی واکە هیوادارم علمت زیاتر بێ لەم بوارەیە. ئەڵێ منیش. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. بێگومان. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. زۆر باشە. هەربۆلۆجی کلاسەکەمان تەواو کرد. پێم وایە بێت Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me کاڕوانی ئەمە my بکەین جەماعەت چی بکەین؟ To make anything grow, we must first understand it. بابڕۆین. زۆر باشە. ئێستا بەسیری جۆرناڵەکەمان بکەین. Potion class. Potion. It is taught by Professor Sharp. زۆر باشە. بزانین لەسەر ماپەکەیە لە شوێیە بۆی fast travel بکەین نەک بە ئەوە دۆزیمانەوە. دەڕۆین بۆ ئەوێ بزانین پرۆفیسۆر شارپ چیمان فێرەکە لە دەرسی پۆشنس هاوانەی چۆن بڵێ ئالکمیە دەری کابراڵێ خۆی ئالکمیە ئەین شت تێکە لاوەکەین و پۆشن دروستەکەین بزانین چۆنە بێ لەوێ باش نەجەمات Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident? Revelio. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Mabrin. Sounds a basha. Oh. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Okay. ئەلێرەیە ئەگەر خەریکی ئەگە هاری پۆتەرتان بینی بێت ئەگەر غەڵەت نەبم بەشی هاڵف بلۆد پرنس مامۆستا دەمبلدۆر پرۆفێسۆر دەمبلدۆر ینی هێدماستەری ئەوەی لە زنجیرەی مورن لە زنجیرەی هاری پۆتەرە هەیە برادرێکی خۆی کۆنی دهێنێتەوە و هاری پۆتەریش هاری ینی زۆر حەزی لەم دەرسە دەبێت لەبەرەوە زۆر حەزم دەبێت چکەم ئالکمیە شت تێکەڵاو دەکەیت و شت دروستەکەی لەبەرەوە دەست پێکەین بزانین چۆنە بزانین چۆنە پرۆفێسۆر شارپ Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Okay. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Okay, يعني أعوى. إيه. ليه؟ Okay. بوشي وازا غلط. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Okay. Yeah. خورتم juice. إيه. زورنا وريا قربانم. اوكي بتشلاك امام اعوى يا اخوش I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office.
But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. زۆر باشە ئەو پەڕەیی بۆ دێنین فووپە فەدەرێکە بۆ ئەو دێنین زۆر باشە ئەوە بوو ئەمە چییە ئەڵێ Borgin and Burks has had an increased amount of activity outside of ordinary shop hours. Given what we know of the shop reproduce me anymore hours to join us. Aha, Borgin and Burks ئەو شۆپە ئۆرۆری زیاتر لە سەدانین. Professor Sharpish, you are amongst the new additions. تێگەیشتم یعنی ئەویش ئەبێ بەدانێک لە پارێزەرەکانی ئەو شوێنە ئەوەتانە ئەو فێدرەکانە ئەوشمان برد بە ئەمەش بینەوە زۆزە باشە بەهینەکی بینێ. Should not be that color, Miss McDowell. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an auror. Oh no. I wish he talked about it more. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. پۆشنێکی تایبەت بە خۆی دروستەکە ئەڵێ شتێکی زۆر زەخم دەرەچێت. ئەڵێ تۆ بە خۆت بڕۆ بە پۆشنە ئەدروسەکەی خۆت بە لێوێ دروستیکەن. زۆر باشە. هاجەماتن ئەو دیتێڵە چەند جوانە بۆ خۆی دەنووسێت. ئۆکێ بە هیچ بکەین بە دروستیکەین ئەمە ئەدروس پۆشنەکەیە Felix Felicis and has the drink his chance of success in their endeavors. هەستەکەم من بینیوە. Anyway, ئەمە دروستکەین ئەدروس پۆشن 30 سانی پێدەچێت کاتە زۆری پێ ناچێت. Alright. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Get it! Oh. Dragonfly! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Oh yeah, okay. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Oh, شلون زاني؟ I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student.
I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. ئەمە تاوا کرد مەبەستی ئەوە بوو لە هەرباڵۆجی کلاسەکە ئەتوانی ئەشەکانی خۆمان دروست بکەین هەربەکان ئەو شتانیتر کە پێویستمە بوو ئەتوانین لێرە دروستیکەین یعنی کاشەکانمە هێنا و کۆمان کردەوە ئەتوانین لێرە دروستیکەین زۆر باشە چەمات. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. الله لەبارەی ئەو کتێبەوە دەزانم کە تۆمڵی دۆزی بۆتەوە بۆ پرۆفەسەر تۆمڵی هین پرۆفەسەر فیگ لەبەرەوە تۆمڵی وەرە بۆلام بۆ ئەوێ منەتان یارمەتی بم تۆ ژوتان یارمەتی بڵێ با بڕێن ناتوانین لێرە بڕێن اوكي لسه ما ديانا find Scrope's note in the courtyard مستقم زور هنية او چيا ليرونيا غلط هاتم هلو اوكي بس اما عم رجعتها نخايبو غلط بواما اوكي زوزة باشا اي بنيا بقلل وبراين اول شي شي مشكلة لەبیرت okay, never mind. See. Let us keep our heads about this. شعورين انه تاكي سكروب دوزينو زي ما بس تشيبو لو يارمتي لەبیرت شغل جرينوش كزاني في الجايد كمان شلون اوكي جارنا او نوتا كيفي الله سكروب لباري اكتبو ودزانه كتوزي تتوا بلام الله شتيكي نقصتانا الله سكروبي وايا كأم شتيكي امني نيا چون بلي مدرسي دار اوا ليره باسي بكين نوتي گيترم داناوا ل او بري جسركيا among the circle of rocks او الى بازني بردگانا take care tell no one about this بكسي باسمك اما who is Scrope well Scrope cheer قرا من جنازم او تشيا نينكي هاري دشة بقرن Revelio الله لا او بري جسركا لاي بازني بردكان يعني الليرة اوتا زۆر نەما بڕۆ بەلای پمکینەکان قاچکەکان ناقاچک نا بەخوا نازانم کوردی پێڵەن چی بەس شتێکی
کچۆڵی پرتەقاڵی گەورەیە ها بۆ هەلوین زیاتر خەڵک بەکارێنێ one just down from the stone circle, head for the pumpkins, look inside one of them. Now Daniki. Ah, I think I know just the place. مش فما بده زانم بقران. لا خانوكي هاجريدنيا. ما بد اللي بقران. خانوي هاجريد لم خوارونيا. اللي رنيا با. زور لخانوي هاجريد دشة. اوكي. نمشي زور لمالي هاجريد دشة زور. اوكي دانيك لهنا كان. بامكينة كان بس كامين. Revelio. أوتا أمية. The young Slytherin must be exceptionally curious by now. Meet Scrub at the water's edge by the broken docks. Okay. Down to the water's edge? This better not be a trick. أوتا لا دوكاكا. Okay. Yes. جوانا. أشياء. أما أشياء ما هستكم رجاجي نهنية للجماعة. لبيوسو. أي ده أجري ده. مش هقدر ما. تخوي دقة. لبيوسو. نتام هقدر ما. اتام رايكشم. أكيد. دي. إيه. بروين يا جماعة. دوايرون دي خيناك. هستكم رجاي كتير. ما اللي ريلا سكرو بقصبين. إذا دروينا وشيناش باجنيا. سكرو اللي ربي. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding اللي اوكي جماعة بيش شوي برون بأبي حزكم برون بو أبي وشي اوكي بابرون بو ايش حزكم بجدي حزكم أما ببينم زان أما شي I should investigate. كوارونا كيكا
كاينه يكا Lumos. اوكي بس سيريكي ايراب كاينه مشكوته شيتيا طه Lumos. نبي هر أو نبي زور زحمة تنهى أما بي نشانية باسي تيرو كوانك دكا اشتيك هبي ليرة هستكم بقران يعني أم دوانا أهو بخوشي دانن دراوا طبلي Incendio. Lumos. اوكي تۆزە بە نوعێکە بەڵام جاری هیچمان پێ ناکرێت کو من وا دەیبینم هیچی وام پێ ناکرێت دەرەش هیچ ڕێگانیە ئۆکێ بەڕێ بە ئەوە دابنە لەوێ ئایبینیە جەبردۆ دەدەڕێنە لای ئەو میشنەی ئسکرۆپ باش نییە ئەمە چییە؟ ئەو ئیشکێنێ ئەوە ئۆکێ ئایسی تێگەیشتم ئۆکێ تۆزێکە بە زیرەکتر بم لەو ڕۆوە لەو بەرناگەم جەماعەت خەتای خۆم بووە ئەگە سوورە بێت هینەکە بەرگری لێ ناکات Incendio. Leviosa. Bora. Accio. Where's it, huh? Si giri خواردو؟ Incendio. وازم جیری خواردو بقران وازم جیری خواردو اره والله Incendio. Yes. والله يا بشر يا شو زمان دريب جوانا اوه داني يتريشي لي اي سي Incendio. Accio. Potato. Incendio. چیه که جیری خورده گاگا؟
very good کو ئەوەش هەیە بڕێنەوە بەرەو جەماعەت ئۆکەی ویگن وێڵد پۆشنەکە لەبیرم نییە چۆن بەکارهێنم بە سێرێکی بکەم جەماعەت بەکارهێنانی پۆشن هیل جیە ئۆکەی کەواتە بەخۆیان پڕکردنەوە ئۆکەی جار ناتوانێت بەکاری بێنم بەزوازم جیە ئۆکەی هیل پۆشن ئاوێت باوەڕان پێم وا بێت ئەو هینەمان پێویست نییە جارێ لەبەرەوە لەوانێ ئەمە زیاتری ئیسپادەی هەبێ Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. ئەڵێ بۆچی لە تەسەمون یەکەم پێویستە ئەلێرە ئۆ پارچەکانی ئەوێ پڕەکاتەوە interesting جوانە Lumos. باوەڕێ جەماعەت Apollonia Black's Journal okay جۆرناڵەکەیەتی ئەمە Could it be? A visitor? ئەمە هێدلەسە هێدلەسێکی ترمان هەبوو لە هینە لە هاری پۆتەر The name's Richard Jackdaw. No, Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. زۆزە باشە دوو نوعی هەیە لە may I have دەمەتوانم ئەو پەڕانە وەرگرم چکە ئەم پەڕەکانی هەیە لەگەڵ ئەوەشە مستیلەکەی ئەوەیژی سکرۆپ دەیەوێت بۆ فامیلی بلاک فرۆشتوێتی ئەم هەتیوە ئەی هەوار دووەم ڕێگایشمانەوەی هەڵم هەندەم ئۆڤر بە شێوازێکی ناشرین بەڵام ئەمە بە شێوازێکی باش ڕۆین لەگەڵ ێ بزانین چیاڵێ I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happens next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Lumos. الليرة بحسب شيء ليه؟ A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. باش بقى ما نهبه نجا ورين قرينو بلاي سكروب أجني داني لو شتاني كلا ياركي هي توزب كمك بدل ما كمك إسرع حتى يا با بلاير ستامينايت يعني ستامينا جماعة كان هيش خوش اللي رايا وار زوزو باشا ما مرينو بلاي
by Scrope زانایەرێکی بینێ ئەسەرەکە چۆنە و چۆن نییە باش نییە. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. نەیتوانی ئەو شتەی کە خۆی ویستی بیدۆزێتەوە بەڵام پێی خۆش بوو کە ئێمە ئەو شتەی خۆمان دۆزیەوە کە پێویستمان بوو. زۆر باشە بووینە لەڤڵ 10 دەمان. ئۆکەی بۆتە شەو لەبەر ئەوە ئەبەسێکم زانین چی مشتێکمان هەیە. Ghost of our love. Professor Hackett's assignment. ئەڵێ follow your lead to the book's missing pages. ئێستا هیچ مشتێکی وامان نییە. ئێستا دەڵێ I'll need to learn the disarming charm before I can follow Richard Jackdaw's ghost into the Forbidden Forest. ئەبێ لەبارەی disarming charmەکە فێربین. disarming charm مەبەستی ئەوەیە ئەگەر بۆ نمونە ئەگەر لەگەڵ سەحربازێکی ترا شەڕ بکەیت سەحربازی بکەیت disarmکردن یعنی سەحرێک فڕێدەی بۆی بەبێ دارەکەی خۆی بکەیت یعنی دارەکەی فڕێدەی لە دەستی. disarming مەبەستی ئەوەیە چەک لەو بەرامبەرەکەت لابدەیت. disarming پێدەڵێنەوە بە ئینگلیزی. چەکی ئەم یاریش خۆتان دەزان ئەو دارەیە وۆندەکەی کە بەکاری دێنن لەبەرەوە ئەو چارمە فێر دەبین ئەلێرەدا. با بزانین ئەو چارمە لە شوێ دەتوانین فێربین. ئێمە ئەلێرەین ئەمە بڕۆین بۆ ئەلێرە. Merlin trial. Puzzly Merlina. بۆ هین ناکەین خوادەی. اوكي هەوەر چەنە زوو شەمە ئەەکەم مەزە باشکم دەی بورن با بڕۆین بۆ ئەوە حەزم لێ ئەو مێرلین ترایلە بکەم ئەو ترایلەی هاکە لە ژگەڵ ژنەکەمانە ژنەکە کردمان نەک ژنی خۆمان نەبوو بەس لەگەر ژنەکەیە کردمان باسی ئەو ترایلە دەکات لەبەرەوە بزانین ترایلێکی وای تری لێیە ئەمە چییە وتراو چی؟ Forbidden Forest. Okay. I need to learn the disarming charm before I can follow. يعني ناتوانم بڕۆین جارێ بەس ئێمە هەر بەتەمە ئێوە نەبووین. با یەکەم جا بڕۆم بۆ ئێرە. وەی پۆینتێک ئەلە بۆ ئەوێ دانم. با بڕۆین جەماعەت. چکە ترایلێکی مێرلین هەیە ئەلێرە. بە ئەوەش بکەین. What do you have in store for me this time? Incendio! Leviosa! Accio! which one? Dragonfly no mana, okay. Lumos. لنابتو. Incendio. بس اگه برز نبتو كواتا چی دبت؟ I see. مال سویتەکە بەکاربێنم وایە باکڕۆم لە بیرچۆم ئەنجامانە کرانەوە لێ کرانەوە Incendio. Okay. All good. لەگەڵ ئەوەی ترانە
اینجا با سر و ترەوە ئەسی Incendio! گورهینی لێیە ئەمانە بکەم اینجا ئەوەش دەکەم That's that. Settled. زۆر باشە بزانین ئەمانە چینەوە ئەلێنن جوتان لێە جەمات پۆچەری لێە چیەکەن لێرە وەرە You're the little sod that saved Tribble. Slippery little shrike, aren't you? No spine, love. You've dodged an attack. Good for you. Incendio! Feel a burning sensation. Your poaching days are over. ئەمانە دزن دەست پۆچەرن لەبەرە حەزم لێ بچار سەریکەم ویگن وێڵ پۆشن جوانە چیتر هەبوو نایڵین ئێمە ئەوان دز بکەن لەبەر خۆمەشتەکانە بین ئۆ ڕێگە هەیە بۆ سەرەوە ئەوەتەوە ئێستا ڕۆینە سەرەوە لەویشە دەین ئەمیش شینە ئەمیش ناوی چییە هاهاهاها یای دەقەت خۆ بزانم ئەتوانم ئەوە بکەم Let's go. أنا زيرك يا جماعة. نشيت فيها. Forest tartan scarf. Nice. تزيات بروين السرعة. هاد ناتوين ديسارم. أتاد ديسارمي شارما كفيل نبي ناتوين بروين بو بيشنا جماعة. لبردول تاندا أول نبيت. Okay. شي بوسي ليرا شي مسألة أوه هیچم پێ ناکرێت ئۆکێ ئۆکێ نازانین دەتوانم شتێک لێم بەس هەر ئۆپدەیتی 20 شتە ئەڵرایت جەماعەت دیسئارمی چارمەکە دەبێت فێربین بۆ ئەڵقەی داهاتوو پێشەوەی بتوانین بەردەوام بین لەبەر ئەوە کواهین The Great Hall Bath House Boat House the Grand Staircase Slytherin Common Room ژووری خۆمانە بزانم دەتوانین چۆملی ها شەوەکە بەڕێوە بین بۆی چۆملی کوستی ترمان بۆ بێت ئەمە تاقی کەمەوە پێشەوەی کۆتایی بە ئەڵقەکە بهێنین خۆشەویستان مابڕۆین Revelio. چییە کە لەو لێرە ئۆکێ با دیارە با بڕۆینە سەرەوە Seems out of limits to me. ناتوانمە لەوێ بڕۆمە
لەبیرم یاخی جاریش بابوو level 3 locky level 3 مثلا بيكينا اوكي بنا بدو قاب حمي خوارت اوكي زوم جوري من الليرانية اوكي anyway جماعت ان شاء الله الالقي داتو بردام دبين و ايدوزينو چون او ديس ارمينج چارما فير دبين باجنيا او وادي راستقم بالليفل اب بكينو توزق مشني نو بكينو كو ما كرد انجا دتوانين خومن برين ناو دارستانه كو كچون بلي قدغه كراو لمن لبر هیوادارم تست القا كتا مطلوب به زوس باس بو سەیرکردنی کاتێکی خۆش بۆ ئێوە و خواتان لەگەڵ